that will include our projects, but also, anyone with a composer in the backyard, things like that. There's a slight chance it'll rain in the evening starting at 8 p.m. Como sabéis, llevamos ya unas semanillas de blog y Juan de, que es la otra mitad pensante y responsable de todo lo que estamos haciendo, ha decidido sumarse a este subproyecto y en las tomas que me ha mandado hay un mensaje que dice: por favor, graba tu reacción al visualizar esta joya de la vergüenza ajena. Esto lo veréis en el blog de la semana que viene. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? Buenas, Juan de. Encantado. O sea, contadme lo que habéis hecho y de ahí ya os cuento yo también lo que te convence. Cuanto más incertidumbre y más riesgo, le tendré que dar prioridad a la hora de investigar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si alguna se cumple, alguna hipótesis se cumple, nuestro proyecto o va para adelante o se va al garete, ¿vale? Creo que hay que muchas veces lanzarse más a la piscina y es mucho mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Es muy importante, muy importante, chicos, que de verdad yo me arrepiento un montón, es no quemar contacto. Pero bueno, que también que no hay una fórmula. Si hubiese una fórmula, pues todos la seguiríamos. Y lo último que os cuento hoy es que vamos a lanzar un proyecto digital para conectar los huertos urbanos que ya existen, al menos en Granada. No os puedo contar mucho más al respecto, pero aquí os dejo un fragmento de la llamada que tuve con el fundador de la plataforma que nos va a ayudar a conseguirlo. If you're doing roof gardening or composting in cities and so on, you need to build this like slowly and be patient with making the group bigger, make all the trainings, universities connected, government and so on. Yeah. That's one thing I see there. Another one is that I believe all municipalities and cities all around the globe are realizing that sustainability, gardening in towns and so on is important. So the more progressive ones are already supporting it. I'm sure that there should be some grants and stuff like to support what you're doing. And with this, what is happening now, the pandemic and coronavirus, I think it will be even better for supporting these projects because people will want to be more self-sustainable, grow their own stuff, not be dependent on supply chains and the supermarkets and so on. This will naturally happen. Yeah, by the way, this is a very nice thing to realize that if you're running a non-profit, it doesn't mean that you need to be non-commercial. Some non-profits are selling a lot of things. Basically, it means that you need to spend all money and not generate any profit at the end of the year. I would aim not only for the smart, wise people who already realized that we should support self-sustainable gardens and gardening and composting and stuff because it's good, simply. But there is a big segment of companies producing this, IoT watering systems, sensors and stuff like that can be used in gardening. And especially in Spain, when there is not so much rain and the watering is critical, this can be interesting, to get connected someone, because this segment will grow for sure.